Ah, mais c'est pas pratique. On m'entendra pas? Si, si, c'est bon. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. Donc, nous avons la joie d'accueillir ce week-end Khempo Tsering. Khempo, merci beaucoup donc d'être venu et bienvenue dans notre nouveau centre. Donc, nous allons avoir un enseignement donc sur les 4 placements de l'attention qui sera traduit par Clémence. Voilà. Donc, voilà, bon enseignement. 캠프에서 진소 살바나 페바데라 게스슈스 아니트랑 캠바니 와르가 지그걸라 송주 먼저 임바데라 카딘치 슈에니스 세바 세갈람 세랄라나 드그레 세갈람 민배고네 긴드르 무치노스 긴드르 무치 아 저 내가 생길 루치 빈드 내가 생길 상제 저당 소제 전남 로에 장조 바르도에 단에 교수에 제 다게 진소에 기베 세남 Dola Benjara Sangye Ndobare Shoy Sangye Chödan Soje Chonam Lai Changjo Partoya Dane Dage Chishe Gibe Senam Che Dola Benjara Sangye Ndobare Shoy Sangye Chödan Soje Chonam Lai Changjo Partoya Dane Kyasue Dagi Chije Gimbe Zenam Jien Dola Benjara Sangye Doba Risho Simjien Tamje Dewa Dan Dewe Gyudan Dembrai Dungaya Dan Dungaya Ge Jodaya Chaware Churje Dungaya Mebe Dewa Tamba Nireng Chadaya Nyedaya Davya Tangyoya Chenpo La Nebrai Churve Simjian Damje Devaya Dan Dewe Gyudaya Dembrai Churje Dungaya Dan Dungaya Ge Jodaya Chaware Dungaya Mebe Devaya Tamba Dan Minda Vare Churje Nireng Chadaya Nyedaya Tangyan Chenpo La Nebrai Churve Simjian Damje Dewa Dan Dewe Dembare Churje Dunga Dan Dunga Ge Jodan Taware Churje Dunga Mindal Ware Churje Nyerang Chada Nitang Chalwe Tangyum Chenpo La Nebrai Churve Okay. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Bonjour. Yes, so my name is Khempo Tsering. I finished my study in Room Tech and it's called Nalanda Institute. Afterwards, it's a very long, but I'm going to make it very short. Then afterwards, I lived in Kibi, Karmapa Buddhist Institute, Karmapa International Buddhist Institute, Kibi actually in short, I think. So and now I share my time between Kibi and then USA. In the USA, there are body part centers established by Shamronche.
So Shamaroche actually sent me to the USA as well as to Kibi. And so I traveled between USA and Kibi, and then also centers around that are under Shamaroche and Kamapa. That's pretty much it. Alors, je me nomme Khempo Tsering. J'ai terminé mes études à Rumtek, à l'Institut Nalanda. Je vais faire cette présentation en bref, sinon ça serait trop long. J'ai vécu ensuite au Kibi, à l'Institut donc international du Karmapa, et maintenant je partage mon temps entre les États-Unis, le centre, l'un des centres Body Pass fondés par Shama Rinpoche, et le Kibi en Inde. C'est Shama Rinpoche donc qui m'a envoyé au Kibi, et je me rends également dans différents centres aux alentours, centres qui sont détenus, dont s'occupe Karmapa et dont s'occupait autrefois également Shama Rinpoche. So the topic we have for this weekend is mindfulness. Actually, it's 4 kinds of mindfulness. And it's really actually very important, and it's a very vast topic. In Theravadan tradition, they actually really pay very much, they concentrate on this teaching. There are many, many good books translated from Pali into English. I think in Pali it's called Satipatthana. Satipatthana, it actually means 4 kinds of mindfulness. So that in English, I saw some books, which are actually sutra, translated sutra itself, but then there are also teachings by some great scholars, Theravadan teachers. They are very good books, really good books. And then in Mahayana, so to speak, as we say that, we also have sutras from the Buddha. There are many, as far as I understood, but they are scattered. It's not exactly in one book, but they're scattered, but there are many. So anyway, this mindfulness is, in short, that's how we call it. Tembanyawar Jagwa also is Tibetan. It's very well known. I would like to say it's a common practice, common between both Theravadan and Mahayana, so to speak, right? So it's something, not something, it's a teaching that is very relevant to our everyday life. But at the same time, it's a teaching that's actually really heart of the path to enlightenment. Alors, le sujet de notre enseignement va être l'attention, donc, et plus particulièrement les 4 types d'attention. C'est un sujet à la fois très important, mais aussi très vaste. C'est un sujet qui se situe dans la tradition Theravada. La tradition Theravada se concentre particulièrement sur cet enseignement, et il y a de très bons ouvrages à ce sujet qui ont été traduits depuis le Pali en anglais, et en Pali, le sujet lui-même de l'attention est nommé Satipatthana. Ici, il est question des 4 placements de l'attention. En anglais, il y a également des traductions de différents sutras et des traductions d'œuvres d'érudits de la tradition Theravada. Là, nous nous situons, nous, dans la tradition Mahayana. Donc, on a aussi des sutras qui nous viennent du Bouddha dans cette tradition Mahayana. Ce sont, de ce que j'en sais, dit Khempo, de très nombreux sutras. Il n'y a pas un sutra en particulier qui concernerait cet enseignement sur les 4 placements de l'attention, mais cet enseignement, on le retrouve éparpillé en quelque sorte dans différents sutras. Donc, il n'y en a pas qu'un seul.
Le sujet de l'attention est un sujet bien connu en tibétain. Le sujet des 4 placements de l'attention, l'expression en tibétain qui désigne ce sujet, c'est Jemba, Nyebal, Jirpa, Ji, c'est-à-dire placer son attention au plus près des 4 objets. C'est une pratique très commune, une pratique commune à la fois à la tradition Theravada et à la tradition Mahayana. Et on rajoutera également que c'est un enseignement qui est très pertinent pour nos vies quotidiennes telles qu'elles le sont aujourd'hui. Voilà. Là, c'est bon. The term, is, I believe in Pali, it's sati. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but that's how it sounds, sati, which means mindfulness, more or less. We're going to talk more about that. And in Sanskrit, the term is smrti, actually. Smrti. 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 And in Tibetan, it's tenpa. It actually is really this word, sati or smrti, and the tenpa is so big, but when you hear the word, sounds very little. So in both Pali books, that is called Sati Patana, in that book, they define the meaning of sati, very beautifully. Of course, in Tibetan, we define this, in Tibetan language and in English. So now I first just want to define the meaning of what does it really mean. In English, we say mindfulness, correct? But it does mean mindfulness, but it has more to it. For example, it actually means, placing the mind closely in mindfulness. Again, when it's in Tibetan, tenpa, nyevar, yakpa, sati, upatana. I guess that's, I hope I'm saying the right way, because I don't know Pali. Actually, I also don't know Sanskrit, but few Dharma words anyhow. So it means placing the mind, right, closely in mindfulness. Which means that in everyday life, as well as on the path to enlightenment, correct? First thing we need to do is that we need to learn to concentrate, because without learning how to concentrate, we cannot really place our mind, correct, in mindfulness. This has a big meaning when I think of that, placing the mind in mindfulness. So now the question is, right, okay, so how do we place the mind in mindfulness? So there's two mind, right? Mind and mind. How do you do that? Basically, it means you need to learn meditation in a very general way, right? This is how you understand now. It means you need to meditate, you need to concentrate, you need to pay attention, all these same things. But the question is how, for example. So this is what really, let's say, teaches us about the path. So how do you do that? Actually, the way to practice the mindfulness is by paying attention. In Tibetan, we call it yiche. Anyhow, it's called yi la chepa. It's called yiche, which actually means paying attention. So it's simple, but also it's not that simple, right? Like, for example, I said, you need to pay attention. Then everybody's like, that's not a big deal. We always pay attention. So, but then we don't have the result. So maybe we were not paying attention properly, correct? I think I'm paying attention. That's a different thing. But are you really paying attention is a different thing, correct? So these things. Continue.
Alors, l'attention ici traduit, donc mindfulness en anglais, traduit le terme pali sati, ou plus ou moins, on va voir. En sanskrit, c'est samarthi, et en tibétain, jemba. Jemba, en tibétain, il y a plusieurs manières de le traduire, c'est l'attention, c'est le souvenir. C'est un sujet extrêmement vaste. Le mot semble petit lorsqu'on l'entend, ça semble être un petit mot de rien du tout finalement, mais le sujet est très vaste. En pali, l'enseignement porte sur donc satipatthana. Comme je le disais, il y a différents ouvrages qui ont porté sur ce sujet, qui ont été traduits depuis soit le pali, soit le tibétain, en anglais également. La première chose à faire, c'est d'apporter une définition pour le terme donc de l'attention, à quoi ça correspond. Ici même, c'est d'ailleurs mindfulness n'englobe pas totalement le sens de sati, c'est plus que cela. Ici, il s'agit de placer son esprit au plus proche, placer son esprit avec attention au plus proche. En tibétain, Jemba Nyewar. Nyewar, c'est ce qui est proche. Jemba, donc c'est l'attention. Khempo Tsering dit, je ne connais pas le pali ni le sanskrit, mais je connais quand même quelques mots du dharma. C'est un enseignement qui est important à la fois pour nos vies quotidiennes, mais également en vue de l'éveil, sur le chemin qui mène à l'éveil. Il est absolument essentiel d'apprendre à se concentrer, car si on ne peut pas placer son attention, si on ne peut pas placer son esprit avec attention, on ne peut donc pas méditer. Et la question donc, qui est soulevée ici, c'est comment placer son esprit dans l'attention. Cela semble très, très basique, et pourtant, apprendre la méditation, apprendre à placer son attention sur un point, à donner de l'attention, ce n'est pas si évident que cela. C'est donc un enseignement qui a pour but également de nous placer sur la voie vers l'éveil. En tibétain, un autre terme est utilisé pour parler de ce qu'on appelle en anglais mindfulness ou de l'attention, c'est yiche. Ça signifie vraiment donner de l'attention, se placer dans l'attention. Ce n'est pas si simple que cela. Lorsque l'on dit à quelqu'un prête attention à ce qui est dit, par exemple, ou place-toi dans l'attention, ça ne semble pas être une chose tout à fait insurmontable, c'est pas un big deal comme on dirait, mais en fait faire cela correctement, faire cela avec précision, c'est quand même quelque chose qui mérite réflexion. Est-ce que vous êtes vraiment attentionné à ce qu'il se passe? So, in the Abhidharma teachings, the definition of, let's say, mindfulness, actually it has two aspects to that. I like that definition very, very much, actually. So it's a state of a mind, of course, right? It's a state of a mind. It's a state of a mind of mindfulness and awareness. What that meant is sometimes being mindful generates awareness in you. Sometimes awareness generates the mindfulness. In Tibetan, we have two words called Tenpa, Shejin. Shejin as in awareness. So this actually is a very good point. So Tenpa, I'm saying is translating as mindfulness, Shejin as an awareness. Like in Asangas,
Abhidharma Kosha, he says that, through mindfulness, awareness is born. And then, no, not Asanga, Vasubandhu, sorry, Vasubandhu, Yes. not good. And Asanga, it's a Vasubandhu's half-brother, Through actually. mindfulness, rise awareness. Right? The Vasubandhu. In the Vasamadhu, through mindfulness, rise Awareness is born. And then Asanga says it's opposite. Asanga, again, it's Abhidharma, Mahayana Abhidharma, we call it, Abhidharma Samkhya. So he says, through awareness, mindfulness is born. Now here, one thing we need to understand is, in Tibetan, the word is Shejin. Later on, I will talk a little bit, in Bodhicharya Avatara, there are 2 chapters. You really want to study that. I mean, you of course want to read the Bodhicharya Avatara, the whole book, you want that for your whole life. But there's 2 chapters, 4 and 5. Chapter 4 is more about mindfulness. And the chapter 5 is awareness, actually, Shejin. So there, then you find so much detail just for the information. So here, awareness in English is interchangeable, right? I think it's called interchangeable. Perhaps in Tibetan too, so here, what it meant is we need both the wisdom, because the awareness is wisdom, is the potential of the wisdom. So therefore we need the wisdom. At the same time, we also need the ability to hold the concentration. Like in the meditation, for example, when we do meditate, there are these 2 qualities, right, inseparable, which is the clarity and one-pointed concentration. It's always there, okay? So the clarity is, of course, as you can understand, is the awareness, quality of the awareness. And if you're able to hold that without losing the object, what is that? Mindfulness, so to speak, correct? It's the ability to hold it so you don't lose it. These 2 qualities are the quality, the potential of a real meditation experience. So therefore, when we lack meditation, we're not able to experience them both simultaneously, or perhaps we are not able to experience both of them. It is very true. It's not easy, actually. People think mindfulness and awareness is easy. It's not true. I'm saying that it's very closely and very strongly connected with both the Vipassana and the Shamatha meditation. This, again, we'll explain later. So this is why I earlier said that the heart of our practice, path to enlightenment, is meditation, correct? And the heart of that is mindfulness, this mindfulness. So I'm actually saying mindfulness and awareness is actually good to say that way. It's not a mistake to say that way. The heart of path to enlightenment, like that. Something gonna thank you, Jamadi. So the earth of path So to enlightenment is both awareness and mindfulness. Yes, mindfulness and awareness are heart of meditation. Then of course it is heart, of the path to enlightenment. It changes. Maybe Donc, dans l'Abhidharma, mindfulness, donc, ici ce que j'ai traduit par concentration, si vous avez d'autres meilleurs termes, je ne sais pas ce que vous pensez, de concentration pour mindfulness. Ouais, je pense par rapport à ce qu'il a dit sur la voie sur l'éveil, je pense que les chapitres s'appellent concentration, vigilance, je crois. Ouais.
Parce que sinon, Ouais. on traduit souvent par pleine conscience. C'est ça, là, je pense. Donc l'Abhidharma définit donc mindfulness ou la concentration comme ayant deux aspects. Et j'aime beaucoup cette définition dit Khempo. C'est à la fois un état d'esprit de concentration et également de clarté, awareness, ouais, peut-être que awareness, je ne sais pas ce que vous en pensez, traduire par vigilance ou vigilance ou clarté. Parfois, être concentré génère la vigilance. Parfois, c'est la vigilance elle-même qui génère la concentration. En tibétain, il y a deux termes. Le premier donc, est Jemba, qu'ici on traduit par la concentration, et Shejin. Shejin, donc, qui serait, que l'on peut traduire en français par la vigilance. Vasubandhu, dans son enseignement, explique que c'est au travers de la concentration que naît la vigilance. Au contraire, Asanga lui-même explique que c'est au travers de la vigilance que naît la concentration. Il y a dans le texte de Shantideva, le Bodhicharyavatara, deux chapitres. Évidemment, l'ouvrage entier était étudié, mais il y a deux chapitres ici, plus particulièrement qui nous intéressent. Ce sont le 4e et le 5e, qui portent justement sur la concentration et sur la vigilance, qu'il est donc important d'étudier dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui. Peut-être qu'en anglais, dit Khempo, peut-être que les deux termes sont interchangeables. Peut-être qu'en tibétain aussi, finalement, ils le sont. Quoi qu'il en soit, nous avons besoin de plus de sagesse et en même temps d'une habilité, d'une capacité à se maintenir concentré. Ce sont deux qualités qui sont inséparables. La clarté et la concentration en un point. La clarté, c'est la qualité de la vigilance. Et la concentration, c'est la capacité à ne pas perdre celle-ci. Donc le potentiel en réalité d'une vraie expérience méditative se trouve là, dans la capacité à maintenir la vigilance et l'attention. Il est très difficile d'expérimenter les deux. La vigilance et la concentration, en soi, cela semble être des qualités qu'il est facile d'acquérir, mais en réalité, c'est beaucoup plus profond et plus compliqué que cela. Et c'est notre sujet ici est très proche des sujets que sont shamatha, le calme mental, et vipassana, la vision profonde. Le cœur de la méditation et donc le cœur du chemin jusqu'à l'éveil, c'est la vigilance et la concentration. Il n'est pas erroné de présenter cela ainsi. So, okay, one thing, as far as these 4 kinds of mindfulness are concerned, the meditation, I should say, on 4 kinds of mindfulness is concerned, they are actually the base for vipassana meditation, in both the Mahayana and Hinayana, especially in the Theravadan tradition. Instead of saying Hinayana, I think Theravadan is a better word. We are used to saying Hinayana, but Theravadan tradition, they really focus so much on that, and they spread this, all over the world. I'm very grateful to them, actually, really, because to be honest, in Tibetan, lamas don't speak so much about mindfulness before. We know it, but somehow we don't teach that much. But then I later on found out in Theravada tradition, the path actually is based on that. So it's a very profound way of introducing Buddhism, I would like to think, as well as meditation, because it's very vast, as you can see. So anyway, so
if you are aware, in the Theravadan tradition, they don't mention the name shamatha, right? The shine, they don't say it. They always say vipassana. So it sounds like there's only one meditation. But I heard in their practice, they actually do shamatha, but they don't say shamatha. For example, we all know that in the Theravadan tradition, it's very well known that they practice, for example, walking mindfulness of walking, mindfulness of eating, especially the breath. They do a lot of meditation on that. In my understanding, this is the step, first step. And this actually is karma abiding according to the Mahayana, the shamatha part. But they don't say shamatha to that. They just say meditation, I'm guessing. I actually don't know what they call it. Meditation of? They only use one term, it's vipassana. So they don't use the term shamatha in there, but they do have this practice. I heard when there are these retreat, they do. So in the retreat, then they have many aspects. Anyway, I'm just giving some information about, the Theravadan traditions. They are very skillful, I'm thinking. Really, they're very skillful in helping followers. So we must respect that. We must learn from them because Mahayana is not only Buddhism. It's not only the teaching that teaches about Buddha Dharma or meditation, right? Theravadan tradition also teach. Of course, there are some differences, but that's different. Other than that, the path is very same. So I'm saying that we find a lot of great books and teachings in meditation also. So here, the 4 kinds of mindfulness, which we are going to talk later on, briefly actually, is the base for vipassana in general. So according to Mahayana, before that, then we talk about shamatha meditation, the karma abide, the shine meditation, so to speak. Here, I think I should mention this, just now I talked about, which one sort of is practiced first, mindfulness or awareness. So there are different viewpoints, right? It's actually similar to that. Meaning like, if the question is, do everyone start with shamatha? Is this like shamatha? Is it like mandatory? Like it's, not mandatory, but it's like, is it must that we first start with shamatha and only after we practice vipassana? Actually, it is not true. It's not mandatory at all. So why? Because people who are very intelligent from the Dharma point of view, we call it very sharp faculty. These people, they first actually experience wisdom, right? They experience wisdom. Through wisdom, then they are able to actually experience, let's say, meditation. Put in another way, right? Like a scientist. This is an example. I don't know if this is a good example, but I'm just saying that. But then there are some people who are not that intelligent, not that wise. So therefore, it's hard for them to first experience the wisdom. So therefore, they first focus on concentration. Through concentration, let's say shamatha. When I say concentration, it means shamatha, shine. So they do shine. And then through shine, gradually vipassana is born. So it actually varies. There is no rule saying that, it must be done in this, order of the shine first and lakton second. There is no such kind of thing. So individually, we can say individually how you like it. I'm thinking nowadays in the West, it's actually opposite. What I'm trying to say is that people in the West are very well educated. You focus on knowledge, it's focused on. So this is a very good quality because the knowledge is very important.
Through knowledge, wisdom is born. Through wisdom, then things become more clear, correct? Things become more clear, and there's clarity. But then you also need shamatha, shamatha, meditation, one point of concentration. Because one point of concentration is the one that helps one to hold together the quality of the vipassana. Vipassana actually means insight, the knowledge, the wisdom, right? The highest wisdom. The one that holds them together, gives growth to that, is actually the concentration part. So anyhow, this is how it works. It's not something we can choose, right? It's something that our ability chooses for us. I can't say, oh, I want to do, I like this, I don't like this. It actually doesn't work that way. Whether you like it or not, if you cannot do it, you cannot do it. You cannot think, I'm too smart for this, actually. You may be smart in many other things, but you're not smart in meditation. It's actually a simple thing. Everybody's not smart in everything, correct? You're smart in some, but you're not smart in, you can be very dull in other things. So same with the meditation. Actually, it's nothing personal from that point of view. But our ego comes in between, like, no, I'm too smart for this. I must do that because this is higher. I want the best. It doesn't work that way. In Dharma, it never works that way. And it's actually wrong to do that, because then you can do everything wrong, no? So like it said, first, I must understand how my own experience in meditation is working, correct? I have to pay attention to that. Then we understand what my mind can, what is the capability of my mind, in this meditation, what my mind is capable of practicing. If we listen to our heart or to our mind, and if we accordingly, practiced, then the growth can come around. The growth, the improvement will come around. So we have to listen to that also. I'm just saying because there is shamatha, there's vipassana, So oftentimes people, I've heard many people also, like, well, I want to practice the highest path. Well, let's in Buddhism, like in Mahayana, we have Vajrayana, So everybody's like, oh, okay, so I just want this. It's true. I don't want these other two things, It really doesn't work that way. Mangsuna Laplo. No. So please tell me. And also for them, it's better if we made it short. No? Mm. Alors, en ce qui concerne le placement de l'attention au plus près des 4 objets, c'est la base de la méditation de Vipassana. La méditation de Vipassana, ou de ce qu'on appelle en tibétain Farton, la vision profonde, c'est un enseignement qui est particulièrement important, qui est central dans la tradition du Theravada. J'ai dit tout à l'heure, Hinayana, c'est mieux d'emprunter le terme, d'utiliser le terme Theravada. Et également dans la tradition du Mahayana. La tradition Theravada se concentre très fortement, se concentre essentiellement sur Vipassana. Et je lui en suis très reconnaissant. Je reconnais que c'est quelque chose d'extrêmement important. Les lamas tibétains ont été très peu nombreux à enseigner à ce sujet. On connaît le sujet, on en sait les tenants, les aboutissants, mais on l'enseigne peu. Et moi, c'est plus tard que je l'ai trouvé, que je l'ai perçu ainsi. Et c'est plus tard que je me suis donc intéressée à ce qu'a nous enseigné la tradition Theravada à ce sujet-là. C'est un sujet très profond et c'est la base sur la voie. C'est un sujet très vaste.
la concentration dans la tradition Theravada, elle n'est pas appelée Shiné, comme en tibétain, Shiné, donc le calme mental. La tradition Theravada parle directement de Vipassana, la vision profonde. Mais les pratiquants indiens et les pratiquants de la tradition Theravada font pourtant shamatha. Ils ont d'ailleurs différentes manières de faire shamatha, la concentration en marchant, la concentration en mangeant et bien sûr la concentration sur le souffle. Il me semble que cela représente différentes étapes. Donc, shamatha n'est pas un terme qui est très employé, mais en revanche, dans les retraites, par exemple, qu'ils proposent, ils font shamatha, le calme mental. La tradition Theravada a une grande capacité, une grande habileté dans l'aide, dans l'apport qu'elle fournit aux étudiants ou à ceux qui suivent le chemin. Et je leur porte donc un très grand respect et j'ai beaucoup appris d'eux personnellement. Il faut se souvenir que la tradition Mahayana, ce n'est pas le seul enseignement bouddhiste. Ce n'est pas la seule tradition qui propose une manière de méditer. Toute méditation ne se résume pas à ce que propose la voie du Mahayana. La tradition Theravada a aussi beaucoup à enseigner. Il y a de très grands enseignements qui ont été donnés et de très nombreux ouvrages qui sont d'extrêmement bonne qualité. Et donc, pour en revenir à notre sujet, du placement de l'attention au plus près des 4 objets, c'est la base de Vipassana. Donc, avant tout, nous allons parler de Shiné. Shiné, le calme mental en tibétain. Il y a une chose que je souhaitais mentionner également, c'est qu'est-ce qu'on pratique en premier finalement? Est-ce qu'on pratique en premier le calme mental ou la vision profonde? Il y a différents points de vue à ce sujet-là. Et si la question est est-ce que tout le monde doit commencer absolument avec shamatha, le calme mental? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une obligation? Et faire ensuite seulement Vipassana? Eh bien, la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. Car il y a certaines personnes dont le niveau d'intelligence est très supérieur, qui ont des facultés très aiguisées et qui vont en premier expérimenter la sagesse et qui seront ensuite en mesure d'expérimenter shamatha, le calme mental, ou shiné encore en tibétain. C'est juste un exemple, dit Khempo. Si une personne n'est pas si intelligente, si ses facultés d'intelligence ne sont pas si aiguisées, alors il va être difficile d'expérimenter en premier la sagesse, et cela sera d'abord la concentration, le calme mental, shiné en tibétain, qui seront expérimentés. Et ensuite, à travers cela, à travers cette première expérience du calme mental, pourra naître Vipassana. Il n'y a donc pas de règle générale disant que l'on doit à tout prix d'abord pratiquer le calme mental, puis la vision profonde, ou bien l'inverse. C'est individuellement, c'est au niveau vraiment de l'individu, c'est très personnel. Dans les pays occidentaux, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a une attention qui est portée singulièrement sur la connaissance, l'acquisition de la connaissance, et celle-ci est souvent de très bonne qualité. Et la connaissance, la sagesse, c'est quelque chose de très important, puisque les choses peuvent devenir ainsi plus claires, mais on a aussi besoin de shamatha, on a aussi besoin du calme mental, de savoir comment placer son esprit en un point de concentration, comment mettre... Donc finalement, la question se résume à comment mettre ensemble les qualités à la fois de Vipassana et de shamatha. Ce n'est pas quelque chose en fait que l'on peut choisir, pratiquer en premier l'un ou en premier l'autre, ou ne pratiquer que l'un ou que l'autre. Cela va dépendre de nos qualités. On ne peut pas dire moi j'aime plutôt pratiquer ceci ou plutôt pratiquer cela. Si on peut pas, on peut pas en fait. Si on ne peut pas dire par exemple je suis trop intelligent pour cela. Ça marche pas dans le domaine de la méditation, ça ne marche pas dans le domaine du dharma. On ne peut pas être aussi intelligent qu'on le souhaiterait absolument en tout, puisque là on voit bien que l'ego se mêle de ça. À cet endroit-là, l'ego se mêle
de ce choix qui en réalité n'a pas de raison d'être. On a tendance parfois à dire je veux ce qu'il y a de mieux, je veux ce qui est de plus fort pour moi, mais dans le dharma, cela ne peut pas fonctionner ainsi, sinon on a tout faux. En premier, il s'agit donc de comprendre quelle est ma propre expérience de méditation et ensuite de comment travailler avec les capacités de mon esprit. Si on est à l'écoute ainsi de son corps, de son cœur et de son esprit, alors seulement le développement de notre méditation, le progrès dans notre méditation seulement peut venir. Je dis juste cela, dit Khempo, parce que certaines personnes disent moi je suis plutôt vipassana, d'autres plutôt shamatha. Moi, ce que je veux, c'est suivre le chemin le plus avancé, le plus haut. Je ne connais que le Vajrayana d'ailleurs. Non, c'est beaucoup trop là. Ce n'est pas correct de procéder ainsi, de raisonner ainsi. So we can say, there is general mindfulness and awareness, which we will discuss. And then also there is this specific mindfulness and awareness linked with Vipassana meditation, okay? So remember there's Shamatha and Vipassana. So Vipassana is the insight meditation. What that meant actually is, it's not a meditation actually, correct? It's a state of a wisdom of highly advanced meditator, yogi's state of a mind, yogi's state of realization, okay? So what realization? So it's a state of a realization of complete emptiness, correct? Complete emptiness. That state of the mind, insight, the realization is given the name Vipassana meditation. Here, the result is named as the path, because the path is meditation. The result is the realization of the emptiness. So it, according to Mahayana, I guess according to Buddhism, but according especially to Mahayana, this state of the wisdom of the Vipassana is actually, accomplishment of, let's say, wisdom and bodhicitta, we call it. So just so that relative bodhicitta. In reality, it's actually for the very first time, the combination of relative bodhicitta and ultimate bodhicitta has met. Because the realization of emptiness is achieved for the very first time, but the relative bodhicitta was in practice, for a very, very long time, so to speak. So from the bodhisattva yana point of view, remember we talk about relative bodhicitta, ultimate bodhicitta, that stuff. Actually, ultimate bodhicitta is the lakton, the realization of the selflessness of the emptiness, okay? That wisdom is called ultimate. And the relative bodhicitta is accomplishment of great compassion. It's a different thing, but anyhow. So, I didn't get it. From the bodhicitta point of view, bodhisattvayana point of view, it's the ultimate bodhicitta is lakton, the selflessness of. It's emptiness, selflessness. It's both same. Yeah. So, in short, when we say Vipassana meditation, we have to remember that we are referring to a state of realization
an achievement of both relative and ultimate bodhicitta. Il y a donc ce que l'on pourrait appeler la concentration et la vigilance d'un point de vue général, et il y a la concentration et la vigilance en tant qu'ils sont des termes spécifiques liés avec la méditation de Vipassana. Rappelez-vous, donc, il y a deux types de méditation, Vipassana, vision profonde, et Shamatha, le calme mental. En réalité, Vipassana, c'est une méditation intérieure. Et d'ailleurs, ce n'est pas une méditation, dit Khempo, c'est un état de sagesse. C'est un état de réalisation des yogis, un état de complète de réalisation de la vacuité. Et il est donné à cet état le nom de méditation vipassana, qui est à la fois le résultat et qui nomme aussi, enfin qui désigne également la voie. Selon la tradition bouddhiste en général, et plus particulièrement selon la tradition Mahayana, excusez-moi. Relative ultimate bodhicitta. Actually, I said the same thing again and again. L'état de sagesse dans lequel on se trouve dans Vipassana est à la fois l'accomplissement de la sagesse et également de la bodhicitta relative. On pourrait dire que finalement, Vipassana, c'est pour la première fois la combinaison de la bodhicitta relative et la bodhicitta suprême ou ultime. La bodhicitta relative étant la bodhicitta en pratique. Du point de vue du véhicule des bodhisattvas, la bodhicitta ultime, c'est Chartong, c'est la vision profonde. Un état donc de non-égo et de vacuité. Donc en fait, en bref, si on emploie l'expression de méditation vipassana, cela fait référence à la fois à un état de bodhicitta relative et de bodhicitta ultime. In general, no, bodhicitta, when we say the awakened mind, it's a state of wisdom, correct? It's a state of wisdom. But in this case, it's a state of a wisdom of great compassion, infinite compassion. Like, for example, when we define it as, a great compassion that embraces all sentient beings, relative bodhicitta. Then ultimate bodhicitta is realization of emptiness. Merci. En général, lorsque l'on parle de bodhicitta, cela fait référence à l'esprit éveillé, à un état donc, de sagesse. Mais ici, cela fait référence à un état de grande compassion. Et cet état peut être défini comme la grande compassion qui embrasse tous les êtres. Du point de vue relatif et du point de vue ultime, cela peut être défini comme la réalisation de la vacuité. Okay, so Now, actually, I was trying to separate, the Vipassana meditation and the mindfulness
that involves in Vipassana. That's one part, okay? And then mindfulness in general, mindfulness awareness in general, that is not necessarily the part of 4 kinds of mindfulness. Actually, this is what I was saying. En fait, ce que j'essaye ici de faire, c'est de séparer Vipassana entre d'un côté, you try to separate Vipassana meditation and So 4 kinds of mindfulness. Yeah. 4 kinds of mindfulness that involves Vipassana, or Vipassana actually involves 4 kinds of mindfulness. Mhm. That's one. Mhm. So it is connected with Vipassana, correct? So therefore, it's very higher realization, which we discussed. Buddhi. Mhm. Okay. Donc, j'essaie de séparer d'un côté la méditation de Vipassana et la concentration telle qu'on va l'entendre dans le placement de l'attention sur le placement au plus près de l'attention sur les 4 objets. Ici, Vipassana étant le plus haut degré de réalisation. Then there is this common mindfulness and awareness, which is not connected to the 4 kinds of mindfulness, meaning it's not connected to Vipassana. For example, common people, we can practice mindfulness, we can practice awareness, yes. But that mindfulness and awareness that we are practicing, it does not involve Vipassana yet. But it is also very important because this mindfulness and awareness, common mindfulness and awareness that we practice, at a later time, much later, they become the base, to generate the Vipassana in us. So it's a step that that actually we take. In general, when like our teachers tell us, you need to be mindful, you need to practice mindfulness and awareness, I don't think they are saying you have to do Vipassana meditation. No Lama said that to you. Yes, actually they did. Because that's true, because it is not easy when it comes to the Vipassana meditation. It's called analytical meditation, actually. Okay. Analytical meditation is the one that leads you to Vipassana. So teachers don't usually say, oh, you do laktong, laktong. You never hear them saying that. Of course, they say do meditation, but they always give us, oh, you need to be mindful. You need to be awareness. Here, they are not saying that. So they're saying that you need to do this, very common, but yet very useful, practice. The common practice of the mindfulness. So I want to discuss that a little bit. And then we could discuss the 4 kinds of mindfulness also. Donc, la pratique de la concentration de manière commune, elle n'est pas forcément connectée à Vipassana. Les personnes ordinaires peuvent pratiquer la concentration, la vigilance, mais cela n'implique pas qu'elles pratiquent forcément Vipassana. Pourtant, la concentration et la vigilance sont très importantes car elles deviennent la base pour générer par la suite Vipassana. Quand un enseignant, quand un maître vous dit vous devez pratiquer
l'attention et la vigilance, cela ne signifie pas que vous devez pratiquer, faire la méditation de l'arton, de la vision pénétrante. C'est quelque chose qui n'est absolument pas facile. C'est une méditation qui est dite analytique. Non, de dire que vous devez pratiquer en fait l'attention et la vigilance, que vous devez être donc attentif, que vous devez être vigilant. Cela signifie non pas que vous devez vous lancer dans la pratique de Vipassana. Je n'ai jamais entendu de maître d'enseignant dire à ses disciples, vous devez absolument vous atteler à l'arton, à faire la pratique de l'arton, de la méditation, de la vision profonde. Je n'ai jamais entendu cela, dit Khempo. Non, cela signifie que vous devez donc développer cette base qui est très utile, qui est une pratique commune pour le développement de l'attention. Donc on va d'abord parler de ce qu'on appelle ici la concentration ou l'attention, et ensuite plus particulièrement du placement de l'attention au plus près des 4 objets. So we can very much practice mindfulness and awareness. We must practice that, the general mindfulness and awareness, but we are not yet able to practice the mindfulness or 4 kinds of mindfulness that involves lakton. I actually said that already, just making it clear here. Yes, so because sometimes the reason actually I'm explaining this, trying to make this distinction, is people really mistake, oftentimes. and then sometimes people think, oh, then that means I cannot practice mindfulness. So this is not true. There are mindfulness meditation that everybody can practice. Even a kid can practice, right? Really true. But a kid cannot understand emptiness, for example. Am I clear? So the mindfulness, that awareness regarding the emptiness, is not something that everyone can understand, everyone can realize yet. That does not mean we cannot at all, but not yet. Of course, we can in the future. So this distinction is important. Generally, so like I said, that we talk about mindfulness and awareness in the Theravadan books and in other teachings, it's more of a common view, so it's very helpful. So everybody can relate to this teaching and everyone can sort of use them in their everyday life, correct? So this is what I'm saying is very important. We really need to do that. And so this is, but it was important for me to actually explain this. But will that bring me enlightenment, for example? Will that bring you liberation? You can ask yourself. It will not bring you liberation, correct? It's 100% will not bring you liberation, actually, but it's very useful. What can bring you liberation is the Vipassana, correct? Which actually is, let's say, the mindfulness, especially awareness that involves Vipassana is what the heart to the liberation. So therefore, but both are very important in this case. First, the common practice. Perhaps, it actually, I think it depends on person's motivation. Honestly, I don't think anyone practices thinking liberation. I also don't think liberation. I mean, you practice meditation because it's very helpful, beneficial for you in everyday life. So everybody is practicing that, correct? Nobody is really thinking, oh, I'm doing this, then I'll, like become liberation now. Not from that point of view. Only when one is advanced, perhaps, then there comes a time when your focus, change.
Right now, the focus is on developing, our mindfulness, the common mindfulness and awareness, in order to, let's see, in order to work with our emotions, in order to work with our feelings. So this is why, the common practice of the mindfulness and awareness is basically nowadays, not now, it's always been that way, used or is practiced to calm our mind, settle our mind, our emotions, right? This is why we're doing, this is how we understand that. So this is what I'm saying. So it's powerful. Really, the common mindfulness is powerful because it does help our emotion to settle, our thoughts to settle. We have a lot of all these contradicting thoughts. So it has that power to calm our mind, bring peace to our mind, joy to our mind. So this is the benefit and the power of common mindfulness, correct? Yeah. Alors certes, les deux doivent être pratiqués, donc Vipassana et Shamatha, mais pour l'instant, on peut dire que nous ne sommes pas en mesure de les pratiquer tous les deux. Il y a les 4 placements de l'attention au plus près des objets qui sont la méditation, qui sont l'arton, qui sont la vision profonde, qui sont Vipassana. Et pourquoi j'explique cela? Car souvent les gens se trompent. Cela veut dire que en fait, il y a plusieurs types de pratiques de la concentration. Il y a plusieurs types de pratiques. Il y en a diverses, dont même un enfant parfois, que même un enfant parfois pourrait faire. Cependant, un enfant ne peut pas comprendre le sens de la vacuité, ou du moins, il ne le peut pas encore. Cela ne veut pas dire que nous ne pourrons pas le comprendre dans le futur, mais pour le moment, en un instant T, en quelque sorte, nous ne sommes pas en mesure de comprendre le sens de la vacuité. Donc, il est important de faire cette distinction. Dans la tradition Theravada, la pratique de la concentration ou de l'attention en un point est expliqué donc d'un point de vue plus général pour se relier en quelque sorte et afin qu'elle puisse être utile aussi dans notre vie de tous les jours. On a donc besoin de faire cela, mais c'est en quelque sorte la base, disons. Il me semblait important d'expliquer cela du Khempo. Est-ce que cela veut dire que si on pratique la concentration, l'attention, est-ce que cela va me libérer? Est-ce que cela va me mener tout de suite à la libération? La réponse est non. Et qu'est-ce qui va m'amener à la libération? En réalité, c'est Vipassana. Et Vipassana, c'est le cœur, en quelque sorte, du chemin vers l'éveil, vers la libération. Mais les deux sont importants, Shamatha et Vipassana. Les pratiques communes, la pratique commune de Shamatha est nécessaire en tant qu'elle est une base. Moi, dit Khempo, lorsque je pratique personnellement, je ne pense pas toujours libération à tout prix, mais je pratique aussi la méditation car elle est utile pour ma vie et non pas afin qu'elle m'amène immédiatement, subitement, comme cela, à la libération. C'est seulement lorsque l'on atteint un niveau avancé que l'on peut se focaliser sur un changement. Mais pour le moment, il faut d'abord commencer par développer une attention ou une concentration générale, pratiquer la vigilance et la concentration d'un point de vue général pour travailler avec ses émotions, travailler avec ses sentiments, afin de l'utiliser pour calmer notre esprit, pour calmer ses émotions. C'est ce que j'essaye de dire ici, c'est que
c'est une méditation qui est très puissante en ce qu'elle nous aide à poser nos émotions, à calmer le dialogue contradictoire qui s'élève dans notre esprit, les pensées qui s'élèvent dans notre esprit, afin de nous rapprocher donc de notre esprit. Et c'est donc la pratique de la concentration ou de l'attention. C'est donc cela nous apporte un grand bénéfice. Ici, la pratique donc, de la concentration d'un point de vue général. Cela nous est très utile. Shantideva, in his book, he talks about what happens when we lack mindfulness and awareness in general. There are many beautiful things that he says. One of the things that he says is like, the reason that we become very emotional, let's say, not necessarily always bad things, okay? It's both good and bad. So let's say emotional. We become emotional about a lot of things, right? Why? Because of lack of mindfulness and awareness. We make mistakes in our life. Why? Also because of lack of mindfulness and awareness. This we actually know. We make lots of wrong decisions. I think the wrong decisions are maybe mainly lack of awareness, right? Because of the clarity. So mindfulness maybe not that much, but the clarity. Actually, in Shantideva's book, there is this beautiful line, it's I think chapter 5, it's the awareness. He talks about, he says, however learned one may be. He is referring to great scholars in the Nalanda Institute back in ancient times, They still make mistake because this history tells us that, correct? The greatest man in the world is not without mistake. No one in this world is without fault, correct? No one. Everybody has faults. No one is perfect. If someone thinks I'm perfect, it's very, very wrong, correct? But no one is also completely imperfect. We are actually both perfect and imperfect in our lives. It's very similar human beings. So the point that Shantideva actually he makes up, he says, however good meditator you may be, you still can make mistakes. Again, there are a lot of histories. I don't want to go into the history because it'll become very long. Many wise men make mistakes, correct? From the Dharma point of view, not from the political point of view, okay? Let's stick to the Dharma point of view. Why? We may think, oh, this person is so like advanced in meditation, he or she can never make mistake. This is wrong. They still can make mistake. But that does not mean he or she is a bad person. Just because someone makes mistake doesn't really mean he is. How can a person become a bad person just because he or she made a mistake? We have very wrong thinking about that, no? Oh, now he did this, oh, he's a very bad person. Just a day ago, he was the best human being in the world, and now he became the worst. It's not true. He's the same person, he or she, whoever it, no? We humans need to rethink these things, Or some people also because they are jealous, so they maybe say those things. But other people, so I'm actually speaking about some other things, but I don't want to go into that thing. It's from the religious point of view, more of the religious point of view, not from the politician is politician. So we don't know whether they're really good or not. But from the religious point of view, figure point of view, so we should not, okay, there's something I think, judge, we judge people just like that. This is a little bit wrong, no? Just like when just a day ago, that person was like a Buddha, and then now he made a mistake, and then he became an evil person. It's not entirely true, actually. How can he become like that? Let's say Rinpoche, an example, Then he get married, he has something, it's a girlfriend or something. I'm not supporting that. I'm not saying it's a very good thing. Oh, everything's destroyed. It's not really everything's destroyed, He has the same knowledge, same quality, he can still help.
maybe it's not one of the best example, but some example like this. I'm saying that when maybe it was that there are different reasons. So here, when Shantideva says that, when because of lack of mindfulness and awareness, both the, let's say, person highly educated and from Dharma point of view, scholar, yogi, and a lay person who do not know anything can make mistakes. Lack of mind. There are some really good stories, and when it comes to that, how because of lack of in a moment, right? In a moment of ignorance, then some kind of emotion comes up, so to speak, and that emotion dilutes your mind, and then you make a mistake. So this is why in Shantideva book, in that, actually the whole book, but especially this chapter where he talks about this, says that therefore it's so important for everybody, to really, really focus on developing more and more mindfulness and awareness. The hard practice in Buddhism is what? It's working with our mind, correct? This is why Buddhism is special, the teaching is special. Every path, teaching, meditation, you give different name, but at the end of the day, these are tools, skillful means, wisdoms. I must say wisdoms that can help you to change your mind, transform your mind, that in my understanding, it enlightens you, correct? Like I hear something from my teacher, and then it clicks, boom, like a bulb actually. And there's this, it kind of enlightens you from something. Oh, this is what it is. So there's this tiny moment of enlightenment, right? Actually, so to speak. I think this is how we accumulate what we call as wisdom, awakening mind. You listen to the teaching, you reflect, you meditate, these are the process. And in the process, there are a lot of awakening happening in us, right? In you, in me, awakening. This is what we need, really. What I'm trying to say is that this moment of awakening is the mindfulness, correct? There is no other mindfulness. There's no other awareness. It's not like you do this practice, oh, like this, and one fine day there's a result, everything boom comes to you. Am I saying it right? It's not like this. I'm thinking that the result of the mindfulness and awareness is actually very immediate. There's an immediate result, but then there's also a very long-term result. So the long-term result takes time, but the immediate result is always there, this tiny bit of awakening in our mind. Because we are not without confusion. We have to really know that. However smart you may be, but you still have more confusion than whatever you have, actually, correct? Ignorance. It's true. Again, like our ego says no, but that's not true. Really, it's not true. Our ego says, I'm the smartest person on this earth, and there's nothing that I do not know. That is the one of the most foolish thing to say. What you know maybe is nothing actually, but you think I know everything. I'm not criticizing anyone. I'm just trying to point the point. Wisdom, this awareness, which I said, knowledge is like the infinite ocean, right? There's no limit to that. So then, therefore,
it takes, time and energy to develop that, to experience that. So it's a, long-term thing, but the results are there. Okay, I have to stop, because I usually don't have a translator, so to speak. But I, of course, have translated when I travel around, but generally I am not used so much also to the translator. So I sometimes speak more. And I'm not used to translate from English too. Yeah. So, dans le Bodhicharyavatara, Shantideva explique ce qu'il se passe lorsque l'on manque de concentration et de vigilance. Pourquoi cela? Eh bien, parce que lorsque l'on manque de ces deux qualités, on devient très émotif. Le manque de concentration, le manque de vigilance nous ramène à nos émotions. Dans nos vies, il est très fréquent que nous fassions des erreurs, que nous prenions de mauvaises décisions à cause justement du manque de clarté ou de vigilance. Pas tant du manque de concentration, mais surtout le manque de vigilance ou de clarté. Dans le chapitre 5 du Bodhicharyavatara, qui concerne donc plus précisément la vigilance, Shantideva explique que quel que soit le degré d'érudition qu'une personne ait atteinte, et là il fait référence à des professeurs, des maîtres très érudits de l'université de Nalanda, quel que soit donc ce niveau d'érudition, il est toujours possible de faire des erreurs. Il n'y a personne qui un jour ne fasse pas une erreur. Si parfait qu'il puisse être, il peut toujours faire des erreurs. Et pourtant aussi, nous ne sommes, malgré toutes ces imperfections, nous ne sommes pas non plus complètement imparfaits. Ni parfaits, ni complètement imparfaits. Shantideva donc explique que quel que soit le degré d'accomplissement, de réalisation de la méditation que nous ayons atteint, quelques bons méditants que nous puissions être, il est toujours possible de faire des erreurs. Même des hommes très sages font des erreurs. Alors ici, lorsque l'on parle d'erreurs, on ne parle pas d'erreurs dans le domaine politique, mais bien d'erreurs dans le domaine du dharma, de l'enseignement du Bouddha. Et il serait cependant faux de dire que si l'on fait une erreur, l'on devient pour autant une mauvaise personne. On se trompe, on se trompe finalement très, très fréquemment au cours de notre vie. Et parfois, certains considèrent un tel, une telle comme une bonne personne, et puis elle va faire une erreur, et soudainement, on va la considérer comme une mauvaise personne. Il est vraiment important, il me semble, du Khempo, que d'un point de vue humain, nous repensions cela. Parfois, c'est la jalousie qui nous fait prendre un tel tournant à notre manière de considérer les gens. Mais le fait qu'une personne ait fait une erreur et que nous la classifions comme une mauvaise personne après cela, c'est un point de vue qui est difficilement soutenable. D'un point de vue politique, on ne peut pas savoir effectivement si une personne a des bonnes intentions ou des mauvaises, mais d'un point de vue religieux, on ne peut pas juger juste comme cela qu'une personne a fait une erreur et donc du coup elle devient une mauvaise personne. Une minute avant, on l'a considérée comme un Bouddha et puis tout d'un coup, on la voit comme une personne véritablement démoniaque juste à cause d'une erreur qu'elle aurait fait. On pourrait prendre l'exemple d'un Rinpoché qui, tout d'un coup, aurait une copine, puis se marierait, et puis ça détruit tout comme ça pour nous en un seul instant. Et pourtant, ce même Rinpoché, il a toujours la connaissance qu'il avait avant cette nouvelle situation, il a toujours les mêmes qualités, il a toujours la capacité à aider autrui. Voilà, donc Shantideva explique donc à cause du manque de concentration, du manque de vigilance, des personnes très éduquées, telles que des érudits, des yogis, même des personnes laïques, peuvent faire des erreurs.
il y a de nombreuses histoires qu'on pourrait raconter, mais ce serait bien entendu trop long. Mais dans un moment d'ignorance, des émotions s'élèvent, ces émotions trompent l'esprit, et là, vous faites une erreur. Shantideva explique donc dans ce chapitre que il est important pour tout le monde de se focaliser sur le développement de la concentration et de la vigilance. Le bouddhisme, en fait, c'est cela finalement. C'est une voie qui est spéciale en tant qu'elle propose de travailler avec son esprit. C'est ce qui en fait une voie spéciale, cette proposition de travailler sur son esprit, travailler avec son esprit. Sur une voie particulière, une voie religieuse par exemple, il y a des outils, des moyens particuliers qui sont proposés. Eh bien, c'est là ce qui fait la particularité du bouddhisme, c'est cette proposition de travailler avec son esprit. Et la sagesse ici, elle a pour but de nous aider à transformer notre esprit, à nous éclairer. Ces petits moments d'illumination, en quelque sorte, lorsque la sagesse survient comme des petites étincelles, on pourrait dire, et qu'on se dit, ah tiens, voilà, c'est donc ainsi, c'est donc comme cela, eh bien, ces petits moments d'illumination, c'est peut-être ce qui va nous amener ensuite à l'éveil, à l'illumination, l'éveil avec un grand E. C'est peut-être comme ça que l'on accumule la sagesse et que l'on va vers plus de sagesse. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ces petits moments d'éveil, ces moments donc de vigilance, de clarté, puisque la clarté, la vigilance ne serait pas quelque chose qui nous apparaîtrait d'un coup, qui nous viendrait tout d'un coup. C'est le résultat de la pratique. Et la pratique de la concentration et de la vigilance, on peut dire qu'il y a deux types de résultats, à court et à long terme. Et le résultat à court terme, c'est que cela éclaire notre esprit, en fait. Peu importe finalement notre degré d'intelligence, il y aura toujours des zones d'incompréhension, des possibilités d'erreur qui pourront être faites. Même la personne qui se considérerait comme la plus importante du monde, il y a toujours des choses qu'elle ignore. Comme la plus intelligente du monde, il y a toujours des choses qu'elle ignore, des possibilités qu'elle fasse des erreurs. Ce n'est pas une critique que je formule ici, mais c'est simplement pour rappeler que la connaissance, la sagesse, c'est un océan qui est infini, qui est sans limite, et que cela prend à la fois du temps, mais aussi de l'énergie pour développer celle-ci et pour l'expérimenter. Khempo disait ensuite, je suis désolée, je fais des séquences un petit peu longues et j'oublie que d'habitude je ne travaille pas avec un traducteur et je rajoutais, moi je n'ai jamais traduit de l'anglais vers le français, je suis désolée. Là, ça va. So, lately, actually after the pandemic or during the pandemic, I learned one thing, that self-reflection, because you are locked down, correct? I mean, I was, so it really taught me something, self-reflection, as in, for me, that was like a blessing, because then I got so much time for myself, for the practice, to read, to meditate. And then I realized that I must travel less, actually. And I really stay more, at the place, learn more, because I guess I really enjoyed the Dharma, because I read a lot of books. I was teaching online, yes, and that was just once a week or twice a week. I was teaching on Zoom. But then I had so much time, to read the book that I was teaching and many other reference books. So it brought me a lot of this, let's say, awareness. And also it made me understand that the quality is actually so good, because then you have a lot of time to focus on that. So therefore, for us, generally, I was thinking that for, layperson, then the retreat was actually a good idea. You go to retreat,
and then you do a lot of self-reflection, because it really, I'm thinking it's so important for us to focus inwardly, correct? Because our life became so like busy and we are always focusing outside, all the material things. I'm not saying we have to ignore that. You cannot ignore that because you have to live a life. The reason people become so stressed, so tension, and so much all this emotion is most of them are also from the outside, actually, because of those things. So when we try to reflect more like in our own behavior, especially I'm thinking, of course, behavior of the way how you perceive world, how you perceive yourself, how you interact with other people through your body, through your, when you talk, how you talk, the nature of your speech, your state of your mind, all of that actually is important. So now you see all this needs a little bit of mindfulness. When you are a little bit mindful in this case, right, in our behaviors of the body, speech, and mind, it makes a big difference, because I'm thinking it first helps one to realize, to know yourself better. Actually, this is what I was going to say. We may know ourselves, but we don't know ourselves very well, actually, because there are these deeply, secretly hidden things in our mind. Honestly, there are a lot of them. It's not that you are hiding them on purpose. You are actually really not aware of that. A lot of people are not aware of their behavior, correct? When other people tell them, they also don't accept that. They're like, no, I'm not like this. I don't think they are, I think they're honest. Not everybody, maybe. Some, I think, are honest. They think, so my point is, because when someone becomes so distracted and who never ever thought of doing self-reflection, this can happen to them. They will not be able to really see their own, nature, their own behavior. So this, I think, is not good, actually, really, because they will then not be able to find the solution for their problems. My point being, their solution is not the outside. They're trying to solve the inner matter by solving the outer matter. That's not going to work, right? Because the matter is in your heart, in your mind. You're trying to solve that by doing those things, buying stuff, I guess. I don't know if everybody does that, so you buy stuff, think, okay, then I'll be happy. Or you change something, and make me happy. A day, maybe a two, no? Then it's the same regular thing. You're again sad. How much you're going to buy? You can't buy the whole shopping mall. Even if you bought the whole shopping mall, I'm very sure you will be sad in the next few days. I mean, it's human nature. My point again is that we are really lack of mind. Why we lack mindful? Because we lack to understand that it's not the material thing so much. This is inside us. There's a feeling in you. There's an emotion in you, kind of attachment and craving. That was the problem. So I need to recognize that. First I need to understand that. I usually think when we realize that, you find a way, no? Because you don't have to go to Lama then say, oh, this is my problem, please give me some kind of blessing or a teaching. I usually honestly think that through this realization, you don't only find the problem, you also find the solution, because this is the nature of wisdom. Wisdom has that power to show you how to deal with it, correct? The awareness, the mindfulness we're talking about, it has the power to understand it, to realize it. At the same time, it has power also to find a solution. This is why an advanced meditators,
don't depend on others very much, correct? Otherwise, even Buddha has to depend on somebody else. Advanced people, why? Because their own inner wisdom is helping them, correct? So why my inner wisdom cannot help me actually? Of course it can help you. We do need help from others more right now because we are not that developed from the inside, correct? On the inside, we're not, so we need that. But whatever the potential, however tiny it may be, it has the potential to help you. We need to recognize that. And this is how it develops actually. Young you see, I tend to. Pendant, ou plutôt après la pandémie, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en réfléchissant sur moi-même. J'ai appris un truc, en fait, c'est que en ayant été confinée, en ayant été enfermée à cause de la pandémie, eh bien, cela a été une réelle bénédiction pour moi. J'ai pu méditer, j'ai pu m'adonner à la lecture, à la pratique, et je me suis dit, au final d'ailleurs, que je devais moins voyager, plus rester sur place, apprendre davantage, car je trouve vraiment mon plaisir en l'étude du Dharma. Je donnais certes des enseignements par Zoom 2 à 3 fois par semaine en ligne, mais j'avais tant de temps, finalement, j'avais tellement de temps qui me restait que j'ai pu lire des ouvrages importants et ainsi développer plus de concentration. Et là, je me suis rendu compte que c'était une qualité si importante. Généralement, pour nous personnes laïques, la retraite, se mettre en retraite est plutôt une bonne idée. C'est l'occasion de se tourner vers soi, d'avoir une réflexion sur soi-même, de se focaliser sur l'intérieur, parce que dans notre vie quotidienne qui est si rapide, si occupée par tout un tas de préoccupations diverses, les objets extérieurs prennent une place démesurée. C'est aussi là la source de beaucoup de stress, de beaucoup d'angoisse. Et donc, quand on essaye de penser à comment on voit le monde, comment on s'exprime face à autrui, notre manière de parler, notre état d'esprit, notre relation avec les autres, eh bien, tout cela, tous ces différents comportements, un comportement ici au sens large, eh bien, tous ces comportements ont besoin de davantage d'attention, besoin de davantage de concentration également. L'attention ici, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui va nous aider à mieux nous connaître. Et parfois, pour certaines personnes, les comportements, certains comportements, on ne les entretient pas exprès, hein, et parfois on ne fait pas non plus exprès d'en cacher certains, mais c'est juste qu'on n'est pas conscient de tout son comportement. Et quand les gens nous disent « ah bah, tu parles ainsi » ou « tu te comportes ainsi, tu es ainsi dans tes relations avec autrui », et bah parfois on tombe des nues, on ne se rendait pas compte que c'est ainsi qu'on se comportait. Certains ne sont pas très honnêtes de ce point de vue-là, mais certains le sont, et en fait c'est le manque d'attention, le manque de concentration qui fait qu'on ne se rend pas compte toujours de comment on se comporte. Et ce manque d'attention envers ses propres comportements, envers soi-même, c'est quelque chose qui devient problématique, car si l'on ne se connaît pas, si l'on n'est pas conscient de notre manière d'être et de nous comporter, de notre état d'esprit, alors notamment lorsque nous sommes extrêmement distraits,
ces problématiques, car si l'on rencontre un problème, on n'est pas en mesure de trouver une solution à ces problèmes. Et souvent, la solution, en réalité, n'est pas à l'extérieur, parce que le problème est avant tout intérieur. Donc, on aura beau chercher la solution depuis le dehors, eh bien, on aura de grandes difficultés à en trouver une. Alors, certaines personnes vont développer des comportements tels qu'ils vont se mettre à acheter beaucoup de choses pour essayer de trouver une solution à ce problème intérieur, finalement, qui relève de notre esprit. Mais ils auront beau acheter toute la boutique, le lendemain, ils pourront y retourner. Ça va peut-être occuper cette personne, la distraire pendant une journée, et puis c'est tout. Et combien vous allez encore acheter comme cela? Mais c'est dans la nature humaine, cela vient du fait que souvent les gens manquent d'attention, de concentration. Et si d'un point de vue personnel, on développe plus donc, de concentration, d'attention, on aura aussi moins besoin d'aller auprès d'un lama, d'aller voir un lama et de lui demander une quelconque bénédiction, par exemple, parce que l'on sera en mesure de trouver une solution aux problèmes que nous rencontrons, aux difficultés que nous rencontrons par nous-mêmes. En fait, la nature de la connaissance elle-même, la connaissance, elle ne va pas uniquement nous permettre d'identifier le problème, mais de trouver aussi une solution à ce problème. C'est donc pour cela qu'un méditant qui est avancé sur le chemin ne dépend finalement plus beaucoup des autres. Le Bouddha lui-même ne dépendait de personne. Pourquoi ils ne dépendent de personne, ces méditants plus avancés? Car ils ont leur propre sagesse qui est là pour les aider. Donc nous avons davantage besoin de développer également cette partie intérieure de nous-mêmes. Et c'est ce potentiel qui, une fois développé, aura la capacité de nous aider dans les difficultés auxquelles nous pourrons faire face. You know, when you go to retreat for a few days, a week, and when you come back, you feel different. Yes, you feel happy. You are very positive. Yes. So that's a sign that it's working, correct? Whatever you did, well, what you did was you mainly meditated. You just practiced just for like few days. But that made a difference when you came back. First 2 days, you were happy, you know, but then slowly you come back to your own nature. My point is, it always, this mindfulness and awareness, the meditation practice, the mind training practice we're doing, it's not just a word. It really works. So I'm trying to explain how it works because you know that for yourself. You felt it, you know, you felt very good. Maybe not everybody feels very good. Somebody come out crazy actually, but no, really, somebody become very emotional. I know many people come out emotional because they find too much emotion in them, which is actually good. There's a good recognition in them. You know, when they're too distracted from the world, they cannot see themselves. So they sit down, meditate, then they find this. I'm not saying from the very bad point of view, negative point of view, just being them. So then they find out all these other things in their mind. So then I'm not sure if they become sad or something, but a little bit, you know, different, I guess. So no, really, it's again, that's the result of meditation, correct? Like, you know, a small meditation. Meditation is the method, okay? And through meditation, then this awareness you gain, meaning this realization you gain of your potential of the mind, correct? We all really gain some, you know, realization potential of your mind, right? When you come out, you gain this potential, you gain this confidence, or this, you know, I can do this. So this is what I was earlier trying to explain, like, you know, is mindfulness powerful, but common. This is a common mindfulness. It's not yet a mindfulness that can bring you complete liberation, but you see, it's very powerful. So from day to day life, I think we all know that
meditation really is very important, actually. Meditating, once or twice a week, like about 20 minutes, also will make a big difference. Or if you went to retreat whenever you can afford, because sometimes it's very expensive also, and also time-wise, it's not easy. I understand that, really, because you have to travel. It's very expensive to go here and there, especially nowadays. Everything just so time-wise, work-wise, I understand that. But sometimes I think it's important for what I'm saying is that first I need to take care of myself, really, in order to take care of others. It's not being selfish. I need to be good, correct? If I'm good, I will be good to others. If I'm good to others, others will be good to others. It works that way. If I'm bad, they will be bad and they're not be bad. So it's not being selfish. Family, anything wise, right? So therefore, first I need to take care of myself, meaning my own state of the mind, my mental state, things like this through these practices. There always is a benefit, really. So these are, let's say, very common practice that we do in everyday life. You do also those retreats and you see the result, so of the mindfulness. So this is what we are discussing when we say mindfulness awareness. It's not something new. You all know this. We all know what it, more or less, we know what it meant. So we're just trying to, let's see, discuss more in depth about these things. Those who have been in Dharma, who have been practicing, they know that, maybe in a different way, but we really, it's not something, that you cannot relate to. Everyone can relate to these teachings, very relatable. And also, yes, practicable, I would say, because you don't have to, go to a center, sit down, and then only the mindfulness works, no? Anywhere, any point of time, I can choose to be mindful, can I? I think I can choose to be mindful. Like again, Shantideva says, or in general, there is this expression in English saying that think before you speak, or think before you do something. It sounds very simple, but it's actually very deep. Same thing is said by Shantideva. Shantideva says, before every activity, now you're about to do something, Shantideva says, first check your own mind, your motivation, your state of the mind. If it is something negative, you do not want to do it. If it is something positive, of course you want to do it. Like you're about to speak, then you pay attention to your thought. What you're going to speak. If you're going to criticize someone, you must not do that. He actually, there's a metaphor he gives. He says, at that point of time, you must stay like a, a piece of log, wood log. It's very, in Tibetan, it means, because, it means stay neutral, let's say. It means just try to stay neutral. It's called Shinshin. When I was a kid, when we were memorizing this Bodhicharya Avatara, we have to memorize, So when these lines, we find it very funny. Actually, Tibetan is a bit funny, especially as a kid who don't know. Shing, we know, means trees. Shing. This is Shing never. So we knew this word, but we didn't know the meaning. We just knew it means tree. So we laugh, when it comes to the, then Khempo, when we have to say this, then we have to say it to Khempo, and then we say, Khempo say, why are you laughing? Then, no, nothing. I remember this very, very good because everybody found it very funny, so, but it's now I realize it's not really funny, actually. It's very deep. Yeah.
싱신 네버쳐. 대체 싱신 네버쳐. 싱낭신 싱신 싱신세나 싱낭신지거래. 뒷갑라 싱동낭신 구조 마땅하지네. 두개 대시거래. Quand on va en retraite pour quelques jours et que l'on ressort ensuite, on se sent heureux, positif, on a des bonnes pensées. Et ça même, c'est le signe que eh bien, cela marche, que la méditation, la pratique, cela fait finalement la différence. Quand vous sortez de retraite, vous êtes souvent un peu tout va bien. Et petit à petit, eh bien, on retourne à ses habitudes, à ses tournants d'esprit habituels. Ce que j'essaye d'expliquer en fait ici, c'est comment ça marche. Alors c'est vrai que la sortie de retraite ne se fait pas toujours de la même manière pour tout le monde. Certains, quand ils sortent, ils sont au contraire très émotionnés, ils sont un peu fous. Mais ça veut aussi dire qu'il y a une certaine reconnaissance des émotions. Ces émotions qui ne se voient plus lorsque l'on est trop distrait par le monde extérieur. Et donc, c'est là le résultat aussi de la méditation, c'est de reconnaître davantage ses émotions. La méditation ici, c'est la méthode. Et au travers de cette méthode, davantage de clarté, de vigilance est obtenue. Et cela constitue un potentiel de clarté, de vigilance qui nous donne également davantage de confiance. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est comment l'attention, c'est d'une importance capitale, quand bien même cela ne nous mène pas tout de suite à la libération. C'est au fil des jours, dans la vie quotidienne, en pratiquant la méditation de manière régulière, peut-être 2-3 fois par semaine, pendant 20 minutes à chaque fois, ou bien même en retraite. Alors je sais que c'est compliqué parfois d'aller en retraite, car cela peut coûter cher, je comprends. Voyager de nos jours également est onéreux, cela ne se fait pas facilement, mais parfois il est aussi important de le faire. Et donc, en premier lieu, prendre soin finalement de soi, ce besoin d'aller bien, cela a pour objectif aussi d'être bon avec autrui. Si l'on n'est pas bon avec soi-même, on ne va pas être bon non plus avec les autres. Et il faut donc limiter donc, cet égoïsme. Et donc prendre soin de son esprit, de son état d'esprit, c'est aussi un comportement tourné vers autrui, vers le fait d'être bon avec autrui. Donc c'est une pratique commune à mettre en place dans la vie de tous les jours. La concentration, lorsque l'on dit cela, la concentration, cela ne vous paraît peut-être pas quelque chose de très nouveau. Oui, tous plus ou moins, on sait à quoi cela se réfère, ce que ça veut dire. Certains avec peut-être plus d'exactitude, ceux qui ont étudié le Dharma le savent avec plus d'exactitude. Mais tout le monde finalement peut se relier à cet enseignement sur l'attention. C'est quelque chose d'ailleurs qui est facile à pratiquer. Il n'y a pas besoin d'aller quelque part pour cela, d'aller quelque part. Et puis, une fois qu'on y est, là seulement, uniquement là maintenant, on peut pratiquer ensuite la concentration. Partout, en réalité, je peux choisir d'être concentrée, de développer mon attention. Il y a une expression classique qui dit « pense avant de parler ». Ça paraît assez simple, mais Shantideva finalement dit un peu la même chose, dit un peu une chose similaire lorsqu'il dit avant de t'engager dans quelque activité que ce soit, examine ton état d'esprit, examine ton esprit avant, examine ta motivation. Si la motivation est positive, si je m'apprête à faire quelque chose de positif, alors d'accord, je peux m'engager. Si au contraire, mon état d'esprit, ma motivation est négative, alors stop. Si tu t'apprêtes à critiquer quelqu'un, en considérant cela, alors stop. Avant de passer à l'action, arrête-toi. Il y a une métaphore qui est employée dans le Bodhicharyavatara, et lorsque nous étions enfants et que nous devions donc le mémoriser par cœur,
pour les examens ensuite devant le Khempo, il y a une partie une phrase qui dit soit aussi stable ou soit aussi impassible que le serait un arbre. Et à l'époque, on ne comprenait pas très bien ce que cela signifiait. Et donc, lorsqu'on récitait la phrase devant Khempo, on ne pouvait pas s'empêcher de pouffer un peu de rire. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de drôle, mais c'est quelque chose de très profond. First time when you make mistake, it's a mistake. But if you repeat that again and again, then that's a habit, correct? It's no longer a mistake. I just wanted to say that because if you think, oh, it's making mistake again and again, no, actually. La première fois, si on fait une erreur, la première fois, cette erreur, effectivement, c'est une erreur. Mais si on répète cette erreur encore et encore, on ne peut plus parler d'erreur. Alors, c'est une habitude, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez des questions sur le sujet de l'enseignement ce matin? Please feel free to ask any Dharma questions you may have, and I will feel free to answer or not answer. Sentez-vous vraiment libre de poser toute question que vous ayez dans le domaine du Dharma. Je me sentirai aussi libre d'ailleurs dans mes réponses, dans ma manière de vous répondre. Peut-être que vous In line, some people are there. Si vous êtes en ligne également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je dois regarder. Vous pouvez lever la main dans le chat de Zoom. Okay. Okay, just 2 quick questions. In Theravada, je traduirai en français après. In Theravada, do they believe in enlightenment? That's the first question. Okay. And the second question is on emptiness. What's your advice in terms of trying to meditate on emptiness? My advice is go ahead. Yeah, that's a very good. Pardon, en français, excusez-moi. Donc, je demandais si dans Theravada, il y a une croyance, pas exactement mot, mais voilà, dans est-ce qu'il prend l'éveil? Et la deuxième question, c'est quel conseil pour ce qui conseille de méditer et comment sur la vacuité? First, in Theravada tradition, the term they use is arhat, actually. In Tibetan, we call dachompa. So they don't exactly speak about the complete enlightenment state like the Mahayana, actually. The omniscient Buddha, they don't speak about that. So there is a difference in terms of the name. Also, there's a difference in terms of, it's going to be long, actually. In Theravadan tradition, arhathood is what you call as the enlightenment state, but it's not same as the one with, for example, in Theravadan, to make it short, they don't exactly speak about, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya. They do speak about Dharmakaya. That's actually, but it's slightly different, and they don't call it Dharmakaya, but that is the arhathood. So they don't speak about, for example, Sambhogakaya, Nirmanakaya. There is no such thing. So there's a difference in actually in their viewpoint. Then as far as the meditation on emptiness is concerned, it really depends, actually, if you find it, and also it depends what kind of method you're using, so to speak. Kind of Method. method, yeah.
you're using. Yes. Eh bien, mon conseil, ce serait, allez-y. Dans la terminologie de la tradition Theravada, le terme utilisé, c'est harat. En tibétain, jachompa, c'est-à-dire celui qui a détruit les ennemis. Ceux qui suivent la tradition du Theravada ne parlent pas du complet éveil, de l'état de complet éveil, de la même manière que dans le Mahayana. Il y a une différence de terminologie. Ça serait long à expliquer, mais dans la tradition Theravada, lorsque l'on parle de l'état d'Arat, ça fait référence à l'éveil, mais pas dans le même sens que dans la tradition Mahayana. Il ne parle pas, comme dans le Mahayana, du Dharmakaya, du Sambhogakaya, ni du Nirmanakaya. Il parle uniquement du Dharmakaya, et ici, le Dharmakaya, ça fait référence à l'état d'Arat. En ce qui concerne la méditation sur la vacuité, cela va dépendre de la méthode qui va être utilisée. Attends, vas-y, là, t'es Tony que la conjartan, tape la jambe de ça. So in Theravadan, if you took example of Gautama Buddha, they say that his mind is enlightened, but his body is not. His body is still subject to suffering because it is production of karma. When he was born, he had a karma. So therefore, as long as he has this body, the body will go through the karma. So they do speak about that he experienced some karma, physically, not mentally, so to speak. The question actually is very big. And so, but when he passed into parinirvana, correct, then he left his body. So when he left his body, from the two truth, the truth of suffering, truth origination, is completely abandoned. And therefore, now he Dharmakaya, because he no longer has the body, only have the state of the wisdom, and that is the Dharmakaya. And after that, they don't speak about any emanation or any kind. So this is actually, the difference. Because in Mahayana, we don't say that. In Mahayana, then we speak about even his body is form of a Buddha's form. So this is the difference. In Mahayana, when he became Buddha, he was Buddha physically and mentally. Therefore, in Mahayana, we don't say that Buddha experienced karma or there is any, suffering left. Yes. Donc, dans la tradition Theravada, on parle de l'esprit qui a atteint l'éveil, mais on dit que le corps lui-même n'a pas encore atteint l'éveil, qu'il est qu'il subit toujours la souffrance, qu'il est toujours soumis à la souffrance, car il reste une production de karma. Tant que ce corps est, donc il expérimente le karma. La question est très vaste, mais il est considéré donc dans cette tradition que quand le paranirvana est atteint, qu'il laisse son corps, alors la vérité de la souffrance, de l'origine également, sont abandonnées. Et qu'il ne reste plus que l'état de sagesse, donc ce qui est nommé ici Dharmakaya. Donc c'est la différence avec le Mahayana, où l'éveil est, lorsque l'on
atteint l'état de Bouddha, c'est à la fois physiquement et mentalement. Donc, il n'y a plus ici d'expérience de karma, et il n'y a plus de souffrance qui est expérimentée. Il n'y a plus ce reste de souffrance qui est expérimenté. Okay, maybe we can say dedication now. On va faire la dédicace après. Sunam di tangja ziva nye tona nye be dana pan chega na che balai tu pai sebe sole do isho. Merci beaucoup. Merci beaucoup.